பல வகையும் புரியும் பாரு. பாடல் புரிந்து பார்க்கலாம், பண்ணி சைக்கலாம், பள்ளிக்கூடம் இன்றி பாடலாம். பாடறிவோம், படிப்பறிவோம். இது கடவுள் அமைத்த மேடை. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு a fantastic review episode of ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாங். ஒரு பிபி உடைய வரலாற்று முதல் கன்னடா பாடல் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோடைய ரிவ்யூ ஷோ தான் நீங்க பார்க்க போறோம். நகுவா நயனா அப்படிங்கிற பாடல். அந்த பாடலை கற்றுக் கொடுத்த மென்டர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிட்டுலாம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்வேதா அண்ட் பிரவீன் ஆன் ஸ்கிரீன் ப்ளீஸ். ஹலோ பிரவீன் சார். ஹலோ ஸ்வேதா. ஹலோ எவ்ரிவன். ஹலோ சூப்பரா இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்கீங்க? வெரி குட். அப்படியே நம்ம மென்டீஸை கூப்பிட்டுலாம். so that then we can have a quick chat and move on. So let's welcome the mentees Mamati and Santosh Shetty from Bangalore. Hello. Hi Santosh. Hi Mamati. Hi everyone. Good evening. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நல்லா இருக்கு. குயிக்கா வந்து let's start with our mentors first. ரெண்டு பேருக்குமே இது ஃபர்ஸ்ட் அதர் லாங்குவேஜ் சாங் இல்லையா? மீனிங் முதல்ல தமிழ் இல்லாம ஒரு பாட்டு கத்து கொடுக்குறீங்க. So how was the experience of learning and teaching this song? Praveen, சொல்லுங்க. Okay, first of all, thanks to PP for having the confidence in us. ஏன்னா ஒன்று தமிழ் சொல்லி கொடுக்கறது ஒரு விஷயம், அண்ட் ரெண்டாவது இன்னொரு லாங்குவேஜ், அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிபி. அண்ட் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எங்களை நம்பி கொடுத்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் a big thanks. Yeah, it was really exciting to say. ஏன்னா தமிழில் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த மீனிங் தெரியும், எல்லாம் வார்த்தைகள் தெரியும், நம்ம பிறந்த வாழ்ந்துலேருந்து கற்றுன்ற லாங்குவேஜ், அதனால அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்கும் இதில். அது while I know a little bit of Kannada, it's not to an extent of understanding the poetic language. So but otherwise song is very familiar. ஏன்னா ரொம்ப நாளாக வெரி ஃபேமஸ் சாங், நம்மள கேட்ட பாடல். அதனால் ஐ திங்க் we were able to do some justice to that. சூப்பர். கான்ஃபிடன்ஸ் உங்க மேல மட்டும் வைக்கல, நாங்களும் கத்துனதை பாடுவோம், கான்ஃபிடன்ஸ் தான் கத்து கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்ட். மென்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, சரி இந்த கோஷ்டி கத்துக்குவோம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில தான் கத்து கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி போகுதுங்கிறது நீங்க பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஸ்வேதா சொல்லுங்க. எனக்கு ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸாக தான் இருந்தது. ஏன்னா லாங்குவேஜும் தெரியாது, இந்த பாட்டும் தெரியாது. அதனால ஸோ அது ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் கற்றுக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு எல்லாமே. ஸோ இதை நான் கற்றுட்டு இன்னொருத்தருக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறோன்றது அது இன்னொரு ஹெர்குலியன் டாஸ்காக இருந்தது. ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அழகாக அவங்க சந்தோஷ் சாருக்கு கன்னடா தெரியும் அப்படின்றதுனால அந்த டியூன் பாட்டு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஓரளவுக்கு. மமதி அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருமே கற்றுண்ட விதம் வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது. அண்ட் சந்தோஷ் சாரோட ஒய்ஃப் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அதாவது வந்து கர்நாடகாவில் வந்து வெஜிடபிள் வெண்டர்ஸ் வந்து காத்தால சுப்ரபாதம் மாதிரி வந்து இந்த பாட்டை போட்டு கேட்பாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கச்சு நமக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்காக மாறி போயிடுது நமக்கு அது. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு நானும் அது கற்றுக்கச்சு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஜஸ்டிஸ் பண்ணணுமேன்ற ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இருந்துட்டே இருந்தது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர் டூப்பர். So we are all very keen. இன்னைக்கு எப்படி எஸ்பெஷலி பெங்களூர் குரூப் ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தது. we are all looking to see எப்படி இந்த பாட்டு மக்கள்லாம் கத்து இந்த பாட்டு வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are very eager to watch. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தலையாய கடமை, let's look at our supporters.
None of these are paid supporters, and they're all well-wishers of Paadar Padipuram. Our primary supporters, of course, are tech support, cell mount eye care. நம்ம பிபி மெம்பர் ரியாஸ் பாய் உடைய என்டிட்டி தான் வந்து செல் மவுண்ட் ஐ கேர். அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they do complete support for all Apple products and smartphones. ஸோ எந்த விதமான ஆப்பிள் டிவைஸ் இருந்தாலும் அதுக்கான சப்போர்ட் அண்ட் சர்வீஸ் கொடுக்கறதுல வந்து செல் மவுண்ட் ஐ கேர் பெஸ்ட் பீப்புள். என்ன மாதிரியான சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா, they do iCloud unlock, they do face ID errors, AirPod batteries, memory upgrades, display issues, CPU errors, logic board swap, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்க. They've got about 7 or 8 outlets in Chennai. அதை தவிர they also got in places in Trichy and Coimbatore as well. So உங்களுக்கு ஏதாவது ஆப்பிள் டிவைஸ் சப்போர்ட் சர்வீஸ் தேவைப்பட்ட, not just Apple, actually they even do Android as well and Windows laptop too. So any queries into the IT this thing, you should just reach out to them. Numbers are there on the screen. Please talk to them. They will guide you to the nearest outlet and you can get the best service possible. That's Cell Mount Eye Care. நம்ம அடுத்த primary supporter is of course Padmayam. நம்ம மெம்பர் யாமினி அவங்களுடைய என்டிட்டி தான் Padmayam. Padmayam is all about journey of the soul. It's finding your own spiritual knowledge, your own discovery of yourself, your inner soul. அதான் வந்து Padmayam is all about. She does healing, she does akashic, she does tarot card reading as well. So நிறைய விஷயங்களுக்கு, if you are going through a tough time in life, personal, professional, emotional, anything, she is the person to reach out to and she'll help solve you through the problem. She will guide you through the entire process and you will find your own solutions. அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு reach out to Padmayam, and she's been a big integral part of many people's life in PP as well. And so that's the number to reach out to her and to Padmayam, and they will help you travel the journey of your spiritual quest. And next supporter, of course, nama Naguva uடைய Avega. Naguva is a trained NLP professional as well as a tarot card reader as well. So they do what Avega does is do psychological interventions in terms of your professional career and personal career. If you are in any phase of stress, anxiety, depression, இந்த மாதிரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் Nagu will help you cross it very successfully, and he's done it with numerous people as well. And அதை தவிர he'll also help you in your professional career and your personal career if you got a sports related problem. So எந்த மாதிரி டிஸ்கவரியா இருந்தாலும் வந்து Nagu can help you find solution using the combination of left and right brain அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பிரெயின்ல இருக்கிறவங்க, அந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறவங்க, you can reach out to him and they will help guide you through the process. So that's our key supporters. Moving on to the show, நம்ம first வந்து mentee join பார்த்திலாம், and then we'll talk to the mentees as well. So mentee join coming up, people. La 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 la. Naguva Nayana Madhura Mauna Midiva Hridaya Iremati Hasavashidu Rasakavivido Idu Hadalu Kavideki Naguva Nayana Madhura Mauna Midiva Hridaya Iremati ನಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕತೆ ನೂರನು, ನಾನಿಂದು ನಗಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು. ഇരുളയും കാണുവെ കിരുനകിയನು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೆತ್ತ ಹೊಂಗನಸನು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯಲು, ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು. ಎಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಿ
ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆ ಮಾತೇಕೆ ನೀನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದೆ ನಾ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ಲೋಕವಾ ಆಸೆ ಹೂವ ಹಾಸಿ ಕಾದೆ ನಾಡಣಿ ಕನಸ ಹೊಸಕಿ ಬಿಡದೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಿದು ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ ಲಲಲ್ಲ 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 ಲಲಲ್ಲ. That was really fantastic, Minty collab. Awesome performance. Rendu perume, I think Mamati and Santosh very very super duper to listen to this. Mentors, solunga. Okay. Yeah, really, very happy to see the output. Of course, Santosh sir வந்து கொஞ்சம் அந்த லலலால கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆனாரு, but otherwise I think he was comfortable. So I think it took us some 2-3 revisions. That's all, and he was able to kind of deliver that. I'm not surprised. I think அவர் பிறந்த வளர்ந்து கேட்டிருப்பாரு இந்த பாட்டை. And I heard him a couple of times in our jam alongs as well. So yes. Shweta, how was the Minty join? நம்ம மென்டி கேட்கவே வேண்டாம் மமத்திக்கு. அது வந்து அதுக்கிட்டே நம்ம என்ன கத்துப்போன்ற மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு நிறைய இடத்துல. ஸோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் லேர்னர் தான். ஒரு 2 வாட்டி அப்படி சொன்னோடனே ஷி காட் த ஹோல்ட் ஆன் இட். அதனால ஷி ரெண்டர்ட் வெல். சூப்பர் ஆசம். ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜாப் மமதி அண்ட் சந்தோஷ். நம்ம குவிக்கா வந்து 2 ப்ராமிசிங் ஜாயின் சத்திய சேர்மானங்கள் இருக்கு. அது யாருன்னு பார்த்துட்டு then we'll talk to the mentees after this. சத்திய சேர்மானங்கள் ப்ராமிசிங் ஜாயின்ஸ் யாரு? ಕಿರುನಗೆಯನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೆತ್ತ ಹೊಂಗನಸನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯಲು ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು ಗೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಿ ಬರುವೆ ಬಾರ ಎಲ್ಲೇ ದಾಟಿ ನಲಿವೆ ನಗುವ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡು ಪಿಸು ಮಾತಳೆ ನಾ ಕಟ್ಟಿನಿದಾಡ ಸವಿರಾಗವ ನೀನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಂತದೆ ನಾ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮದಿ ಹೊಸ ಲೋಕವ ಈ ಸ್ನೇಹದಂತೆ ತೆರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂದು ಅಲಿಸದ ರಂಗೋಲಿ ಆಸೆ ಹೂವ ಹಾಸಿ ಕಾದೆ ನಡೆನಿ ಕನಸಾದು ಸಖಿ Super awesome. Congratulations. Valthukal, Ranjini, Radhakrishnan and Radhika Harikumar. Super awesome to see both of you in the promising join. Nama quick first on the Mamati kitta pesalam because I think she's got some tuition class and all to attend next. So Mamati, in the last 10 days on the journey of this mentee journey, how was it? Meaning, what did you learn? How was the experience? Share panna. Yeah, this was my second time as teaching Shola, and Shweta was so, she taught me so well. Like, it's the first time I Kannada song I part with it. I thought it would be easy, but konja starting the struggle ana Shweta nalla teach பண்ணனால கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன்.
ஓ, ஸோ நீ முதல்ல இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கியா? அட்லீஸ்ட் பாடலனா கூட இல்ல இல்ல. ஸோ யூ ஜஸ்ட் learned this and delivered. Yeah. Wow, that was really fantastic. So நீங்க எப்படி போச்சு? How was the process of learning a non-linguist? You are not a Kannadiga, so அந்த எப்படி நீங்க how did you go through this process? I just heard the song before the teaching session, and then I used the lyrics, English lyrics, and then I just sang. That is really super awesome, fantastic to note. Santosh, நீங்க of course, like I said, you would have listened to this like I don't know how many times in your lifetime so far, and you also sung it quite a few times for us. So how did you find this learning process afresh over the last 10 days? Sure. Can you hear me okay? Yes. Yeah. See, rather than the learning process is much easier than the unlearning process. Okay. Honestly speaking, I was at a disadvantage because I have sung this song previously so many times, and I have never realized that I was always singing it wrong. Okay. So, I mean, Praveen sir, I don't know what to say. He went through each of the lines, breaking it into pieces. And of course, I mean, diction part of it and all, I was more, comfortable this time than my previous mentee experience. Because for me, I mean, previously when it was some other language song, I wrote it in Kannada with all the diction and things like that. So, but learning was okay. But unlearning what I did, I mean, even on the teaching show, Praveen sir would have said, I mean, that la la la, that two la's I was never getting, because throughout my life I have sung only single la here. See, honestly speaking, it would have been much easier for Shweta ma'am and Mamati, because it's a clean slate and you're just, doing it the first time. But we had something over the years, and to unlearn that, and Praveen sir, I mean, really congratulate him for if there was a little bit of output from my part also, because he was patient enough to, send those corrections to me. I sent it back to him. Then, I mean, 2-3 iterations. I never imagined that for a Kannada song, and for such a popular song, and it's such a familiar song, I never thought I would go 3-4 iterations as a revision. So, that was, a grounding experience for me. And the difficulty of unlearning something which we have done all through the years, that is one process which I learned through this mentee program. And I'm really grateful to PP for choosing me as a mentee for this song, though I knew this language. So, I mean, I think that's my experience in being a mentee for this song. That is always the case. Actually, நம்ம நிறைய சாங் நம்ம வந்து தெரிஞ்ச பாட்டு தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். பட் when we get into the teaching show தான் வந்து ஓஹோ இது இந்த விஷயம்லாம் இருக்கா. மீனிங் that unlearning that you spoke of, மக்களே கீழே போறது வந்து இட்ஸ் நாட் சப்டைட்டில் வாட் சந்தோஷ் ஸ்போக், அது பேர் தான் போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா சந்தோஷ் ஃபுல்லா இங்கிலீஷ்ல பேசினார். இது அஃப்கோர்ஸ் இஸ் நான் தமிழியன், ஸோ ப்ளீஸ் பேர் வித் தட். ஸோ எசென்ஷியலி அவர் சொன்னது என்னன்னா வந்து இவ்வளவு தடவை பாடிந்தா கூட பாட்டுல நிறைய விஷயம் தப்பாதான் பாடினேன்னு தெரிஞ்சு டு கரெக்ட் இட் வாஸ் a big task for him தான் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ that happens to all of us in every single episode. So I think pretty much a commonplace. So let's look at the next review segment. இதில் 5 பேர் ஃபீச்சர் ஆக போறாங்க. அந்த 5 பேர் ரிவ்யூல வரவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ನಗುವಾ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ನಿಡಿವಾ ನಿನ್ಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕತೆ ನೂರನು, ನಾನಿಂದು ನಗಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು, ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾಮಳೆಯಲು, ಬಿಡದಂದೆ ಹಿಡಿವೆ ಕೈಯನು. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಿ ಬರುವೆ ಬಾಲ ಎಲ್ಲೇ ದಾಟಿ ನಲಿವೆ. ನಗುವ ನಯನ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡು ಬಿಸಿ ನಾ ಕಂಡಿನಿದಾದ ಸವಿರಾಗವ. ನೀನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವೇ, ನಾ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ಲೋಕವ.
Fantastic. Valthikal, congratulations. Devi Karthik, A. Nagarajan, Nagzanand, Ravi Shankar, VB, Chitra, Sridhar, மற்றும் Srinivasan, Chandrasekhar. இந்த பாட கத்துண்டு, I'm sure for many of you it's a new language, but dedication கத்துண்டு, you have learned and submitted it for reviews. It's a fantastic thing, and you got featured today as well. That's super awesome. Makkale, Mamati had to leave, like நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி she has some tuition that she has to attend to, so she's taken leave. அதனால தான் அவங்களை immediate I just asked her to talk a few words. Praveen and Shweta, let's start with the Pallavi. Pallavi, what are the portions? அதுக்கு முன்னாடி the humming, yeah, like from humming onwards. What are the things that people got it right, and what were the improvement areas type? So Praveen, I think Shweta go first. I think the female starts the humming. Yeah. ஸோ ஹம்மிங் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து ஓரளவுக்கு கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. அதில் வந்து அந்த விப்ராட்டோஸ் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அழகாக பாடிட்டாங்க. சின்ன கரெக்ஷன் சொல்லணும், மேஜராக பல்லவியில் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சது வந்து இந்த ಹೊಸ ಭಾಷೆದು ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು. ஸோ அதில் வந்து அந்த பாஷையும் காவியவிதுலையும் ரச காவியவிது அதில் வர ஒரு ட்ராகை வந்து இங்கே பாஷையிலே போட்டுட்டாங்க நிறைய பேர். ஸோ அதில் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது நிறைய பேருக்கு. ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டராக பண்ணணும், ரச காவியவிது கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ண மாதிரி பண்ணணும். ஸோ இதுதான் நான் மேஜராக சொல்லணும்னு நினச்சது பல்லவியில். ஓ சூப்பர். ரவீன் சார். Okay, male portion பொறுத்த வரைக்கும் I think opening humming seemed to be a challenge. I don't know why. It's a little it's a comparatively a simple humming தான். ஆனால் அது நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்திருக்கு. அந்த 3 ஃபேஸில் அந்த 3வது ஃபேஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க நிறைய பேர். அந்த லல்லா வருது, அது ஒரு அப்சர்வேஷன். மற்றபடி அந்த ஸ்டார்டிங்கே ஒரு சேலஞ்சான ஒரு டைமிங் தான். இந்த டைமிங் பொறுத்த வரைக்கும் அது நிறைய பேருக்கு அந்த சேலஞ்சிங் இருக்கு. ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் எனக்கே இருந்தது. ஏன்னா முன்ன பாடும்போதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கும் போதும் சும்மா கேட்டு கற்றுட்டோம். ஆனால் அந்த ட்ராக்ல பாட போகும்போது அந்த கரெக்டாக அந்த டைமிங்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்சான ஒரு விஷயம். அது வந்து நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. முடியும் அந்த ஆட முடியும் அந்த பீட், அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டார்ட் பண்றதுங்கிறது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான விஷயமா நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கு. I also experienced it. I spent nearly about I think 45 minutes on this getting that start right. அந்த ஸ்டார்ட் கரெக்டா எடுத்தாக்கா that opening நீங்க சொன்ன அந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ல meaning that first word Naguva is extend, அதனால எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பாடிப்பாங்க. இது கரெக்டா எடுக்கிற ஆமாத்தா we don't do that. அது கரெக்டா பண்ண இது கரெக்டா எடுக்கல. So I think that the fight was there for me as well. So I can fully empathize with what you're saying. I think it just starts before the beat, right, Raghu? That I think would have confused a lot. That Naguva starts just before the beat. Yeah. அதுக்கு தான் இந்த டீச்சிங் ஷோ எண்ட்ல அந்த தாளத்தோட நாங்க சொல்லிருக்கோம். ஏன்னா I realized that this is going to be a challenge when they start singing in the track. So we thought that will help, but I think நிறைய பேருக்கு still they found it difficult. பிக் அடுத்து நம்ம வந்து 2 சத்திய தீர்மானங்கள் இருக்கு. ப்ராமிசிங் ஜாயின்ட்ஸ் மக்களே, as you will probably know, last ஒரு 2 months ப்ராமிசிங் ஜாயின்ட்ஸ் benchmark has been lifted. 75% and above தான் இப்போ வந்து ப்ராமிசிங் ஜாயின்ட்ல ஃபீச்சர் ஆயிருக்காங்க. ஸோ that is the criteria that we are following now. So இந்த 2 பேர் யார்? Who are the 2? ಕಿರುಳಲ್ಲು ಕಾಡುವೆ ಕಿರುನಗೆಯನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚತ್ತ ಹೊಂಗನಸನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯಲು ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು ಗೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಿ ಬರುವೆ ಬಾಣ ಎಲ್ಲೇ ದಾಟಿ ನಳಿವೆ ನಗುವ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡೋ ಪಿಸು ಮಾಟಲೆ ನಾ ಕಂಡೆ ನಿದಾಡ ಸವಿರಾಗವ ನೀನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದೆ ನಾ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮದಿ ಹೊಸ ಲೋಕವಾ ಈ ಸ್ನೇಹ ಕಂಡಿದೆ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಎಂದೆಂದು ಅಳಿಸದ ರಂಗೋಲಿ ಆಸೆ ಹೂವ ಆಸಿ ಕಾದೆ. Super duper, congratulations Dr. Nandini and Meera. Yes, 2 பேரும் ப்ராமிசிங்ல ஃபீச்சர் ஆயிருக்குங்க.
வாழ்த்துக்கள். டாக்டர் நந்தி இஸ் நாட் a surprise again. Kannadiga was probably listened to the song and sung it. சும்மா சாதாரண கேட்காத பாட்டை கேட்டு வந்து அப்படி அசத்துறவங்க. இதெல்லாம் கேட்டு வளர்ந்த பாட்டை வந்து there's no surprise at all there. Dr. Nandini is featuring here. So அடுத்து இம்பார்ட்டன்டான ஒரு செக்மெண்ட் that I am very much looking forward to as well, which is the mentor join. La 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 la. நான் தான் பண்ணும். என்னையா பண்ணோம் நீங்க? நான் தான் பண்ணணும். சரியா? ஹலோ டெக்னிக்கல் டீம், have we listening to this again? Retire பண்றீங்களா? Okay, by the time they fix it, I think let's talk to Santosh. So this unlearning that you spoke of, which are the 2-3 areas that you really struggled with? No, 2-3 areas. One is that ningagi heluve kate nooranu. Okay, and the exact wording part of it is like it goes ningagi heluve kate nooranu, and that nooranu was I used to never sing that nooranu properly. And the second part was the huskiness. I mean, even during the teaching shows, I mean, I used to say, Shweta, and I probably, once again, I would request her to sing that like, nobody can sing like, Shweta ma'am, I think. There was the huskiness part of it. My voice is generally a little husky and I was having a little bit of a throat. So with that, getting a huskiness, that was one. And of course, la la la, I'm still not getting it, Praveen sir. I'm sorry for that. You'll get it as you keep singing now. Yeah. So unlearning in the sense, I used to sing in a different shruti, like just to go to the basics. But that starting humming itself, and of course, I used to never miss the beat. But Praveen sir corrected that humming part of it, that shruti, right? Because I used to start it. Then he said, "No, it's not." Don't do it again. You'll go back to it. Now you have learned it properly. Now I cannot go wrong. Except the la la la, I cannot go wrong. So he said, "Okay, go to a little higher scale of that, and then start with that." Then, if you had observed, even throughout the teaching episode, I sat with my shruti petty on here, so that it's difficult. I mean, it sounds very easy. I learned it after this being a mentor at the show, that how difficult it is to unlearn, because once you get used to that, it gets into your muscle memory. It becomes very difficult to sing it the right way. Right. But so I think mentor join is ready, so let's listen to that and we'll come back to you, Santosh, in a bit. La 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 na 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 na. Na 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 la 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 la. La 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 la. Naguva Nayana madhura mona nidiva hridaya ide matike. ಹೊಸ ಭಾಷೆದು ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿವೇ. ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇದೆ ಮಾತಿಕೆ.
ನಿನ್ಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕಥೆ ನೂರನು, ನಾನಿಂದು ನಗಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು. ഇരുളല്ലു കാണുವೆ ಕಿರುನಗೆಯನು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚತ್ತ ಹೊಂಗನಸನು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯಲು, ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು. ಗೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಿ ಬರುವೆ, ಪಾನ ಎಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ನಲಿವೆ. ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ, ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇದೆ ಮಾತಿಗೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡು ಪಿಸು ಮಾತಲಿ, ನಾ ಕಂಡೆ ನಿಗಾದ ಸವಿರಾಗವ. ನೀನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಂತದೆ, ಆ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮದಿ ಹೊಸ ಲೋಕವ. ಈ ಸ್ನೇಹ ತಂದಿದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂದೆಂದು ಅಳಿಸದರಲ್ಲಿ. ಆಸೆ ಹೂವ ಆಸೀಕಾರೆ, ನಡೆ ನೀ ಕನಸಾರು ಸಖಿ ಬಿಡದಿ. ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ, ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇಡೆ ಮಾತೆಗೆ. ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಇದು ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು, ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೇ. ಲಲಲ್ಲ 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 ಲಲಲ್ಲ. Super duper awesome collab, really. This was actually, very honestly speaking, this was one reference collab that I kept having when I was doing the join like last weekend, to go back and see how Praveen has sung it. And Shweta வந்து நான் உங்களுக்கு நிறைய private out text பண்ணி சொல்லிட்டேன், and I've been telling in multiple groups as well. Every time I listen to that softness and the huskiness, oh my god, Awesome. this icon really Ippo கேக்கும்போது வந்து goosebumps. Really amazing. So that particular line of "ee ratri haadu pisu matali," I think it was exactly like how Janki Amma sang. Even that Kiru Nagayali, that small smile, giggle in the Kiru Nagayali, appa. If I think I can definitely say Santosh can back me up. He's a proper Tulu Kannadiga thing that unga rendu perukku neenga Kannada theriyama idu paadninga sonna, I will not really believe it. So definitely, I mean, that is my personal opinion from whatever little of this thing I know. Santosh can validate or confirm it, but it was really amazing. Definitely. It has come out. I mean, the dictions and all were perfect, and in fact, it was too perfect. What I want to say is, it is Irulallu. It's actually Irulallu, but if you listen to the OST, it is LYU. Normally, it is not sounding like that because it's. But when you know, lessen the speed. If you listen to about 60% or 75%, Janki Amma sings it as Liu. But that is because of her Malayali accent, she would have got that Liu. Yes. But it is Lu. But Shweta madam followed it to the dot. You know, that is why it sounded so nice. Beautiful. I think, personally, Shweta, one of the best invites from you, meaning whatever I've joined in the last teaching episodes, I think, வேற level. Every time I couldn't really sing the next line. அந்த மாதிரி ஒரு invite it was like. Thank you so much. Thank you. So quickly we'll go to the Review Plus segment. There are 4 people who are getting featured in the Review Plus. Review Plus Makkale, to just remind you all, anybody who has taken between 65 to 75% are now getting featured in the Review Plus. They are on the threshold of the PG அப்படிங்கிற ஒரு அங்கீகாரம் தான் அது. ஸோ அந்த 4 பேர் யார் ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇರೆ ಮಾತೇಕೆ. ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಿದು ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು,
ಬೇಕೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ನಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕತೆ ನೂರನು ನಾನಿಂದು ನಗಿಸುವೆ ಈ ನಿನ್ನನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯಲು ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು. வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீதேவி, ஆர் தர்மராஜன் சார், ஜெயக்குமார் and Raghu to be featured in the review plus. So let's go to the charanam and see what are the good things and the improvement areas in the charanam. Let's start with Praveen. Praveen, நீங்க பல்லவி சொல்லிட்டீங்களா? Except for the opening part, I think everything was okay there. So let's do the charanam. Yeah, charanam again, நிறைய பேருக்கு one observation I had was the starting. ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து மியூசிக் ஸ்டாப் ஆகிடும், பிளாங்காக இருக்கும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேஸ் முடிஞ்சவொடனே தான் பீட் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதில் நிறைய பேருக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது, எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது. ஸோ நிறைய பேர் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, திங்கிங் தட் ஓகே தேர் இஸ் சம் மியூசிக் தட் வில் கம் ஆஃப்டர் தட். ஓகே, பட் அது ஒன்று. ரெண்டாவது அந்த செகண்ட் ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட். ஸோ ஜொத்தையாகி நடுவே, ஸோ அதில் வந்து நிறைய பேருக்கு they just sung it in one full blow. Okay. அதில் வந்து நிறைய ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் இருக்கு. Some people have tried, but most of them have just sung it as a normal line. So those are, I think they அதை இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக கேட்டு அதை பாடிக்கலாமுன்னு தோணுச்சு. For male, I think that's the only one. And after that, sorry, last one, charanam திருப்பி துண்டு பல்லவி. It starts with a giggle and then அதில் வந்து அந்த ஸ்டெக்கேட்டோ இருக்கும் ஃபுல்லாகவே ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும். அது நிறைய பேர் அது புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு. Okay. So they just sung it the normal way how they've sung the first time. It's probably not being used to the song so much as a Tamil song. Maybe that ஒரு வாரத்தை கத்துன்னு பாடுறோட இதுவாக இருக்கும். Correct, absolutely. Smita, what is your inputs please? சரணம் 1 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த ஹை பிச்சில் வர அந்த பிளேஸ் தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து சேலஞ்சிங்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அந்த கெலையா ஜோதிகே, அந்த ஜோதிகேல ஒரு சின்ன புஷ் இருக்கும், அந்த புஷ்ஷை வந்து நிறைய பேர் பிளெயினாக பாடியிருந்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் த பிளேஸ் ஐ வாண்டட் டு மென்ஷன். இது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக பாடினாங்க. அந்த 2 லைன் தான் ஃபீமேலுக்கு ஆக்சுவலாக சரணம் வந்து அந்த இருளையும் காண்பி அது வந்து எல்லாருமே அது பிளெயின் லைன் வந்து எல்லாருமே நல்லா அழகாகவே பாடிட்டாங்க அதை. ஸோ இந்த ஹை பிச் வச்சே தான் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் தெரிஞ்சது. சூப்பர். ஸோ அதான் மக்களே கேட்ட நெக்ஸ்ட் டைம் when you sing, learn and sing again, you can incorporate these suggestions. நம்ம குவிக்கா டீம் ஜாயின் பார்த்துக்கலாம். பிபி மக்கள் 3 பேர் பாடிருக்காங்க. அந்த 3 பேர் யாரு? ஒருத்தர் யூஸ்வலா பாடுறாள் தான், மீதி 2 பேர் யாருன்னு பார்க்கலாம். டீம் ஜாயின். ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯಲು ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು. ನಗುವ ನೀನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದೆ ನಾ ಕಂಡೆ ನಮದೇ ಹೊಸ ಲೋಕವಾ. ಆಸೆ ಹೂವ ಹಾಸಿ ಕಾಡೆ ನಡನೆ ಕನಸ ಹೊಸಕಿ ಬಿಡದಿ ನಗುವ ಕಾಣುವೆ ಕಿರುನಗೇನೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚೆತ್ತ ಹಂಗನಸನು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯಲು ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಿ ಬರುವೆ ಬಾನ ಎಲ್ಲೇ ನಾಟಿ ನಲಿವೆ ನಗುವ ನಯ.
கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், வாழ்த்துக்கள் வசந்தா, சதீஷ், ஹேமமாலினி மற்றும் பேடி. குட் டு ஜாயின் திஸ். வசந்தா மட்டும் இந்த பாட்டை பாடாம இருந்துக்கிட்டோம், அடுத்த ஜாம் நாங்கள் சந்தோஷ் விட்டு தள்ளியிருப்பாரு. ஸோ எனிவே குட் டு see this. நம்ம குவிக்கா அடுத்தது we got the review plus segment again. அதுல ஒரு 4 பேர் ஃபீச்சர் ஆறாங்க. யார் அந்த 4 பேர்? அந்த ரிவ்யூ பிளஸ் பார்த்துக்கலாம். ನಗುವಾ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇರೆ ಮಾತೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆದು ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು ಇದು ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಇರುಳನ್ನು ಕಾಣುವೆ ಕಿರುನಗೆಯನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೆದ್ದ ಹೊಂಗನಸನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯನು ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು. Congratulations, வாழ்த்துக்கள். The 4 people who have been featured in the review plus Premnath Subramaniam, Mahi என்கிற மகேஸ்வரி, ஸ்ரீவித்யா ஷெட்டி, மிஸ்ஸஸ் சந்தோஷ் ஷெட்டி அண்ட் கண்ணன் சார் அவர்கள் வாழ்த்துக்கள். Thank you for joining this song, this fantastic song. So let's clapping go to... long back. Did you see that? ஆமா, அது பண்ணாம இருந்தா எப்படி? வீட்ல நம்ம நைட் டின்னர் இருக்குல்ல, டின்னர் டைம் ஆயிடுச்சு 8:30. So அது will get there. But நம்ம வந்து let's talk of Charanam 2 and meaning what were the areas of improvement and good things that happened there in Charanam 2. Over to you, Shweta. சரணம் 2 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த ஈ ஸ்நேகத்தல்திதே அந்த லைன்ல வந்து அந்த அந்த ஈன்ற ஒரு வேர்ட்லயே வந்து அவ்வளோ ஒரு டைனமிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து அதை பிளெயினா பாடியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த டைனமிக்ஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. மற்றபடிக்கு ஓகே, அந்த ரங்கோலி வந்து ரொம்பவே அழகா, நிறைய பேர் ரொம்ப அழகா பாடியிருந்தாங்க. ரங்கோலி அது ரொம்ப அழகா பாடியிருந்தாங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நிறைய பேர் வந்து அழகா இது பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த ஈ ஸ்னேகால மட்டும் அந்த டைனமிக்ஸ் வந்து மேல் போர்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் தி ஹை போர்ஷன் அது வந்து ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபீமேல் வெர்ஷன், ரைட்? ஸோ ஆசே ஹுவா ஹாசி காதே நடனி கனசா ஹுசகி விடுதி, அதில் நடனி வந்து ஒரு கீழே வரும், அது நெக்ஸ்ட் வந்து மேலேயே இருக்கும். அது நிறைய பேர் வந்து எல்லாம் ஒரே மாதிரி சேர்ந்து பாடியிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் பிளேஸ் விச் இஸ் ஸ்லைட்லி ட்ரிக்கி. அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பாடிக்கலாம். சூப்பர், வெரி குட். யா, அது நீங்க மென்ஷன் கூட பண்ணீங்க. ஐ திங்க் டீச்சிங் ஷோலயும் யூ ஹேட் மென்ஷன்ட் இட் அண்ட் யுவர் சிவி ஆல்சோ மென்ஷன்ஸ் that this thing. So super duper. Second charanam belongs to Shweta ma'am. Ee ratri hado pisu matali. Can you please sing that one line now ma'am, please? ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡು ಪಿಸು ಮಾತಳಿ ನಾ ಕಂಡೆ ನಿದಾದ ಸವಿರಾಗವಾ. That pisumatali, that huskiness before that pisumatali, because if you go through the actual lyrics of that song, I mean it's a setting of a night and it's like whispering in your lover's ears or something. Ee ratri haro pisumatali akande vidada anuragava. I mean it's and that pisumatali and the huskiness, it goes very well with the wordings of that song also. That's right. Beautiful, very well done. So 3 சத்திய சீர்மானங்கள் இருக்கு. அடுத்தது 3 promising joints coming up. மக்களே, who are the 3? பாத்துடலாம். யாரு ನಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕತೆ ನೂರನು, ನಾನಿಂದಿನಗಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು. ഇരുളല്ലു കാണുವೆ ಕಿರುನಗೆಯನು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೆದ್ದ ಹೊಂಗನಸನು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡವೆ ನಾ ಮಲಯದು, ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನೋ.
ಸೊಗಸನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯಲು ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು ಗೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಿ ಬರುವೆ ಬಾನ ಎಲೆ ದಾಟಿ ನಳಿವೆ ನಗುವ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡು ಪಿಸು ಮಾತಲಿ ನಾ ಕಂಡೆ ಇನಿದಾದ ಸವಿರಾಗವ ನೀನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಂತದೆ ನಾ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮದಿ ಹೊಸ ಲೋಕವಾ ಈ ಸ್ನೇಹ ತಂದಿದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಅಳಿಸದ ರಂಗೋಲಿ ಆಸೆ ಹೂವ Congratulations and Valthikal, Neelakandan, Dayanandan, Soumya Varun, and Lori Ja and Sindhu Ja. Good to see all of you here in this promising. We are almost in the business end of the segment. For the show, there's only one more segment left. So, number end Pallavi also. Let's find out what went well and the important and the harmony bit. So, so I think let's start with Shweta. She starts the end Pallavi. Yeah. இல்ல பிரவீன் தான் ஆக்சுவலா ஓகே துண்டு பல்லவியாமா துண்டு பல்லவி ஸோ அதுல வந்து அந்த ஹார்மனி ஒரே சொல்லிடுங்க ஸோ அது மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் நான் பாடிட்டதுனால எல்லாருமே மோஸ்ட்லி இது வந்துட்டு ஏன்னா இதுல விப்ராட்டோஸ் கிடையாது லாஸ்ட் பல்லவியில வந்து விப்ராட்டோஸ் இல்லாதனால எல்லாருமே ரொம்ப அழகா பாடியிருந்தாங்க அண்ட் ஹார்மனி ஹம்மிங் கூட நிறைய பேர் ரொம்ப அழகா பாடியிருந்தாங்க ஒரு சில பேருக்கு டெம்போ இஷ்யூ இருந்தது பட் டியூன் வந்து எல்லாருமே அதை வந்து கரெக்டா கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. I was very happy. Super duper. They were on tempo and the editor, I think that's also a tricky place. On the beat. Female வந்து on the beat. Super nice to know. Praveen. True, I think it's the same thing. எல்லாருமே அழகா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா வருமா அதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன். But I think எல்லாருமே வந்து அழகா of course the dynamics and all those things leaving that aside tune பாத்தீங்கன்னா I think they've all captured it pretty nicely. நீங்க சொல்றது you're talking about harmony or the tundu pallavi bit or both? harmony okay. tundu pallavi it's ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் அதுல வந்து ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಿದು ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು இத ಹಾಡಲು அங்க ஒரு ஜம்ப் ஒன்று இருக்கு மற்றபடி இட்ஸ் த சேம் திங். ஸோ அந்த ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான் மேலுக்கு அங்கே இருக்கும். அது நிறைய பேர் கரெக்டாக பண்ணிருக்காங்க. சூப்பர் டூப்பர் மக்களே. இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் செக்மெண்ட் நான் சொன்னது there's a segment called the ray of hope. இந்த பாட்டை இவங்க இன்னும் நல்லா பாடிருக்கலாம், நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி the ray of hope ரெண்டு பேர் இந்த வீக் we getting featured. ஸோ யார் அந்த ரெண்டு ray of hope பார்த்தலாம். ನಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕದೆ ನೂರನು ನಾನಿಂದು ನಗಿಸುವೆ ಈ ನಿನ್ನನು ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇರಮಾತಿಕಿ Congratulations, Seshadri sir and Santosh Kumar, Mera Bharat Mahan avargale, for getting featured in the Ray of Hope. What it means that you got the potential to do much more in this song அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. So I think with that we have come to the end of this segment. இந்த வாரம் there is no singer of the week அப்படின்னு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So let's have some closing thoughts. I think let's start with Santosh first and then we'll come to the mentors. Santosh, any closing thoughts on how that you would like to share with us in terms of your experience of what went through? You're on mute. You're on mute. Well done. As I said earlier also, you know, more than a learning episode, this was an unlearning episode for me. Okay, that was one of the, you know, I think the key aspects of how to get adjusted when you know, when it is in your muscle memory and it is embedded inside, right? And it is in other walks of life. This has taught me a method to unlearn and how do you approach unlearning certain things. And teaching show of, I mean, of course, you know, I think I've said enough of Praveen sir and Shweta ma'am also. So
yeah, some things I told you, like on the teaching show only, I told you that if you listen to the teaching show and closed your eyes, you would hear SPB singing, and that I would pay $1 million for that huskiness in that Iratri Hado Pisumatali. So these are some things which will haunt me, which I'm taking back with me. And as I told you earlier, the process of unlearning. So it is very important in life that it may not be in this song, it may be in life also, where you think certain things are correct as per your perspective, but when it comes to a person who is an expert in that, or a learned person in that, when he or she tells you like this is not the way and that it is, and the effort you put in to unlearn that, that is a real experience which I got through this episode of being a mentor for this song. Beautifully said, very well put. Ungalode last song mentorum Praveen da illaya, for your earlier song also. Yes. So second time with him. Yeah. So Praveen, any last closing thoughts from you that you would like to share with us? Yeah, I would just have to say that I'm really grateful to all those people who have taken the efforts to join this song. And it's an other language song, so I was expecting the joints not to be as many as it would be for other Tamil songs. அதே மாதிரி அந்த ஜாயின்ஸும் அவ்வளோ ஒன்றும் நிறைய இல்லை. But whoever has joined, I think they've taken efforts to listen and try to do their best in justifying the diction. And I'm very particular about diction. So I'm still happy that there are people who have taken that effort to learn this. And we had an opportunity that Santosh was there to correct us in the show itself, saying, okay, this is how it has to be pronounced, right? Adu nariya perukku and opportunity kedayadu. They are just listening to the OST or the teaching show and trying to reproduce. So I don't think we should be getting too much into finding faults there. But அது இல்லாம அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க எடுத்து அதை பாடியிருக்காங்க அப்படின்னா I'm really grateful to all those people who have joined. Super duper, very good. Yeah, very well put. Shweta. ஸோ எனக்கு பிரவீன் சொன்னதுதான். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாரும் யாரெல்லாம் அதை கற்றுண்டு அழகாக ஜாயின் பண்ணாங்களோ. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்டர் பீரியட்ல என்ன மாதிரி அவங்களுக்கும் இது ஒரு புது சாங்காக இருக்கலாம், லாங்குவேஜும் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். ஸோ அது எதையுமே வேல்யூவும் நிறையா இருந்திருக்கும். அதுக்கு நடுவில் இதையும் கற்றுண்டு அழகாக பாடினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் தே ஹேவ் இன்ஸ்பயர்ட் அஸ் அ லாட், டு பி ஃப்ராங்க். ஸோ இது மாதிரி நம்ம எந்த மாதிரியான விஷயம் கற்றுக் கொடுத்தாலும் we are interested and we will join அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் காட்டுறச்சே ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. வெரி ஹாப்பி. சூப்பர் டூப்பர். ஸ்வேதா இவ்வளவு பேசுவீங்களா? சரி, ஓகே. டியூஷன் எடுத்து வந்திருக்காங்க. சந்தோஷ். Yeah, Raghu, one more thing. Okay, I'm sorry, Raghu sir, sorry. Sir, what is this? Hello. And your channel on people. Okay, that's fine. No, one thing about diction, what Praveen sir said, because I face this, always when I attempt a Tamil song, right? See, one thing is true. Since I'm not a native Tamil speaker, I can never ever, pronounce Tamil perfectly. So same is the case with all the people who have joined. See, many from the Bangalore Jamlong group whom I know, they sent me their songs just to say, is the diction correct? I didn't go to correct the dictions because they had sung the song very well. And everybody who had sent me those have all got featured today. So I'm happy that I didn't go to correct them, because dictions, it will never come perfect. And, it's like that. You're a native speaker of a particular language. Nobody can pronounce better than you yourself. So, of course, I said, song is fine. Don't bother about the diction, because you try to correct that, it becomes a little bit difficult. But that ethos of the song, and it's such a beautiful song. And thank you, PP, for selecting this song. Thank you very much. Selecting. And thank you, Manano. I think that I also want to say that it's a great start to a Of course, we had 2 earlier Hindi songs that were taught some time ago, but South other languages, Pataka, this is the first Kannada song that we are really teaching, and then we'll have another Malayalam and Hindi song, one more Hindi song coming up the next few weeks. So thank you for picking up this song and teaching us so brilliantly. I think in the part now, actually the song that I've always wanted to learn in the last 2 years that we have been doing jammings in Bangalore. I never sang a Kannada song so far, but on the ஒரு குட்டியான ஒரு ஏக்கம் இருந்துட்டே இருந்தது that இது எப்படா நம்ம இந்த பாடலாம் கத்து பாட போறோம், but we never get the time to really learn. But it was a great opportunity to learn this, and thank you, Praveen, for really helping us out in the complete detailing of the whole song. And thank you, PP.
I am personally looking forward to other 2 songs that's coming up. So Makkale, நமக்கு தெரியாத மொழி அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுறாதீங்க. லெட்ஸ் ட்ரை அண்ட் லேர்ன் இட் அண்ட் டூ ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள். இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கலாம். இதுல லைக் வி ஆல்வேஸ் சே, இங்க யாரும் நம்ம வந்து தப்பு கண்டுபிடிக்கிறவங்க இல்ல. பிபி இஸ் ஆல்வேஸ் a family where people support each other, encourage each other, and this effort is to make us more fluent in other languages as well. So நம்ம வேற எங்கயாவது போனாக்கா, if you want to go and sing in some other place, in some other city, you will have an opportunity to sing this song. So let's start with this. So நிறைய பேர் participate பண்ணுங்க. இந்த song, like Praveen was saying, it was not as great as the Tamil song, but let's prove it wrong. And நிறைய பேர் வர வாரங்கள்ல like next week there is a song that's being taught in Malayalam, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹிந்தி பாட்டு இருக்கு. And இதோட ரெஸ்பான்ஸ் பேஸ் பண்ணி I think they'll also pick up more other language songs in the coming months as well. So நம்ம எப்படி தமிழ் பாட்டு கத்துட்டு பாடுறோமோ, எப்படி ஒரு ராஜா சார் கத்துட்டு பாட்டு தமிழ் பாட்டு கத்துட்டு பாடுறோமோ, அதே மாதிரி let's put in the same amount of effort and learn a new song, new language. Is always great to do it. அப்படிங்கிற ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு I think we'll end this show on behalf of I think Praveen, Shweta, Santosh, Mamati, the technical team in the back end. Amrita was here with us today in the back end. Vasanta, of course, as always, Hemamalini and Monisha. This is me, Raghu, signing off. Till we see you in another episode of in Padarivom Padiparivom. Let's meet up soon. Idu Padarivom Padiparivom. Kadavul Amai Tamedai. Nandri Makkale. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye.